Yeah. Yeah, happy? Yeah. It's already from her.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Red, orange, yellow, green, blue, indigo, violet. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Next. You want the other one as well? It'll be coming through at the same level. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Red, orange, yellow, green. Lovely.
Good afternoon, everybody. Thank you very much for coming. I'm very, very pleased to welcome Angela here on the last, I think, Angela, of your 22 visits that you made to the UK in your 16 years as German Chancellor. And in the course of that time, some things have changed beyond recognition, but for much of your tenure, it was certainly a tradition, Angela, for England to lose to Germany in international football tournaments. And I'm obviously grateful to you for breaking with that tradition, just for once. And nonetheless, one thing that has stayed the same is your commitment to the UK-Germany relationship. As you once said, we share the same values, and we share a lot more than that. Germany is the UK's second largest trading partner. 750,000 Brits work for German companies, or vice versa. More than 21,000 Germans attend UK universities, and 1 in 5 people in this country are driving around in a German car. And today, Angela and I have agreed to expand those links because we're going to be expanding our youth exchanges, creating a new cultural dialogue, and as we speak, a new energy superhighway is being established between our countries, which will enable British tea to be brewed with the harvest of German sunshine, and German bratwurst will be grilled, I hope, using British wind power. Angela, you've just addressed the British Cabinet. I hope you enjoyed it. And you're the first foreign leader to do so this century. And what we've also agreed is that from now on, German and UK cabinets will meet every year to discuss shared issues in the first arrangement of this kind for the UK. Angela, on behalf of the UK, I want to thank you for your truly historic commitment, not just to the UK-Germany relationship, but to global diplomacy more generally. And I think over the last year, 18 months in particular, your scientific expertise has been instrumental in guiding the global response to the pandemic. And as I was saying, I think a commitment to science and research is something our countries share and want to develop together. It's no coincidence that 2 of the world's most successful coronavirus vaccines, Pfizer-BioNTech and Oxford-AstraZeneca, came out of German and British labs. And I'm very proud that today we are establishing a new Herschel Medal for German and British women in astrophysics in your honour, just one, Angela, of the lasting legacies of your leadership. It's a great privilege to welcome you here today. Angela, over to you. Ja, sehr geehrter Herr Premierminister, lieber Boris, herzlichen Dank für den warmen und freundschaftlichen Empfang. Dies ist mein erster bilateraler Auslandsbesuch nach der letzten Welle der Pandemie. Und es freut mich, dass er mich nach Großbritannien führt. Nach dem Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union ist es eine gute Gelegenheit, in den deutsch-britischen Beziehungen auch ein neues Kapitel zu öffnen und auch ganz praktische Formate zu finden, wo wir enge Kontakte haben können. Dazu gehört die Frage von regulären und regelmäßigen Regierungskonsultationen, auf die wir uns geeinigt haben. Wir haben von deutscher Seite die Erfahrung gemacht, wenn wir so etwas machen, dann gibt es eben eine wirkliche Zusammenarbeit in der ganzen Breite der Beziehungen, und das hat sich sehr ausgezahlt, und darauf freuen wir uns mit Großbritannien. Du hast vorgeschlagen, dass wir das aber noch einmal auch vertiefen durch vertragliche Regelungen, und wir sind sehr gerne bereit, von deutscher Seite an so einem Freundschaftsvertrag oder Kooperationsvertrag gemeinsam zu arbeiten, der dann die gesamte Breite der Beziehungen auch abbildet. Und die Initiative, die Caroline-Herschel-Medaille zu spenden für Astronominnen und Menschen, die sich mit der Astronomie befassen, weibliche Forscherinnen, die finde ich sehr, sehr gut. Wer sich die Biografie von Caroline Herschel anschaut, sieht, wie eng schon vor Jahrhunderten die Beziehungen zwischen unseren Ländern waren, aber das wissen wir ja auch aus vielerlei Erfahrungen. Ich wünsche mir, dass wir sehr eng zusammenarbeiten im wirtschaftlichen Bereich, im Energiebereich und natürlich auch im kulturellen Bereich. Ich möchte vor allen Dingen, dass auch die Kontakte zwischen unseren
jungen Menschen nicht einschlafen. Dadurch, dass das Erasmus-Programm jetzt nicht mehr existiert, ist natürlich die Gefahr da und da müssen wir andere Formate finden. Und natürlich haben wir auf der Basis unserer gemeinsamen Werte sehr, sehr viele internationale Dinge, bei denen wir zusammenarbeiten. Deutschland wird Großbritannien bei der COP26, bei der Klimakonferenz unterstützen. Da gibt es bereits jetzt eine ganz exzellente Zusammenarbeit. Nochmal ganz herzlichen Dank für deine wunderbare Gastfreundschaft in Cornwall. Das waren intensive, gute und auch sehr vertrauliche Gespräche über die großen Herausforderungen, die wir alle bewältigen müssen. Wie können wir die Werte der freiheitlichen Demokratien schützen im Zeitalter der Digitalisierung, im Zeitalter von Cyberangriffen? Wie verhalten wir uns gegenüber Russland, gegenüber China? Wie lösen wir internationale Konflikte? Und all das wird natürlich auch weiter auf unserer Agenda stehen. Und je besser wir da zusammenarbeiten, umso schneller werden wir auch erfolgreich sein. Natürlich beschäftigt uns alle noch die Pandemie. Wir haben natürlich auch gesprochen über die Fragen, wie können wir vor allen Dingen die Impferfolge auch wieder zur Geltung bringen. Und ich darf sagen, dass wir alle an der Überwindung der Pandemie arbeiten. Du hast recht, dass es ein sehr spannender Gedanke ist, dass BioNTech und Oxford AstraZeneca in unseren beiden Ländern auch entwickelt werden konnten, dass sie jetzt aber auch der gesamten Welt helfen, diese Pandemie zu überwinden. Und auch hier werden wir sehr eng zusammenarbeiten. Und was das Fußballspiel anbelangt, so war es natürlich keine freiwillige Gabe von meiner Seite, um das Klima hier zu verbessern. Aber ich habe es hingenommen und das Ergebnis ist so. Und dass ich in diesem Falle England freuen konnte, das kann ich euch gut gönnen, das ist klar. Aber wir waren schon ein bisschen traurig, das muss ich dann noch dazu sagen. Jetzt aber alles Gute der englischen, jetzt aber der englischen Mannschaft. Alles Gute für die weiteren Spiele, das darf ich dann schon noch sagen. Dankeschön. Thank you very much. Vielen herzlichen Dank, Angela, Bundeskanzlerin des Zusammencodes, Sky News. Vielen Dank, Premierminister, Bundeskanzler. Chancellor, post-Brexit divisions remain over Northern Ireland. Can you envisage any situation where the text of the protocol might be changed in future, or even EU law altered in order to make the situation on the ground easier? And could you explain whether Britons who have had both vaccinations should expect to be able to come to Germany, to the wider European Union this summer? Prime Minister, how did those discussions on travel go, particularly in light of the worrying news this morning that some people who are double-jabbed with AstraZeneca have discovered that they've been given the wrong batch? The Serum Institute from India batches aren't licensed for use across the EU, meaning some people could be turned away even though they're double-jabbed at the EU border. And I just wanted to finally ask you about Batley and Spen. The Conservative campaign rather stood by the sidelines hoping George Galloway's divisive campaign might split the Labour vote and you would storm to victory. That didn't happen. Did you deserve to lose? Do you feel a bit grubby this lunchtime? Thank you. Angela, over to you first. Ja, wir haben natürlich auch über die des Nordirland-Protokolls gesprochen. Ich persönlich glaube, dass wir im Rahmen dieses Nordirland-Protokolls, so wie es verhandelt wurde, pragmatische Lösungen finden können, die auf der einen Seite die Integrität des Binnenmarktes ermöglichen, aber auf der anderen Seite natürlich auch dazu beitragen, dass für die Menschen akzeptable Lösungen gefunden werden. Es ist eine gute Nachricht, dass das jetzt noch mal 3 Monate verlängert wurde. Und in dieser Zeit sollte es uns wirklich möglich sein, das hier so zu lösen, dass das pragmatisch geht. Ich bin da optimistisch, dass das gehen kann. Zweitens, wir haben ja bestimmte Schutzmaßnahmen gemacht, als wir die Delta-Variante des Virus noch nicht so gut kannten. Wir sehen jetzt, dass in Deutschland der Anteil der Delta-Variante auch zunimmt und zwar sehr schnell. Und wir überprüfen ja immer wieder die Reiserestriktionen und ich gehe davon aus, dass in wirklich absehbarer Zeit die doppelt Geimpften dann auch durch die Klassifizierung von Großbritannien nach deutscher Klassifizierung als Hochinzidenzgebiet dann auch wieder reisen können, ohne in Quarantäne zu gehen. Wir wollen ja die Menschen ermuntern, sich impfen zu lassen. Am Anfang hat man noch nicht so viel gewusst über diese Variante, da musste man erst mal gucken. Aber wir beschäftigen uns damit und sind da
gehen da auch so ran. Und ich darf Ihnen eben sagen, diese Variante breitet sich auch in Deutschland sehr schnell aus. Allerdings will ich dann auch noch mal darauf hinweisen, es ist nicht nur Deutschland, was Reiserestriktionen hat, auch Großbritannien hat vieles unternommen, um seine Bürgerinnen und Bürger zu schützen. Und das ist ein ständiger Lernprozess, den wir gehen müssen, und auch eine ständige Adjustierung ist da notwendig. So, das waren die beiden Antworten. Thanks very much, Sam, and you'll have heard what Chancellor Merkel just said about the German process and where they are on double jabs, and I think that's great and that's right. It sounds as though progress is being made, and I think that Angela is also right to point out that the UK we also have very tough restrictions. I mean, restrictions on people coming from Germany at the present time, and that's quite right. You'd expect us to have the toughest possible measures to stop the disease arriving in this country. On your question about the Serum Institute of India and the AstraZeneca vaccinations, I see no reason at all why why the MHRA approved vaccines should not be recognised as part of the vaccine passports, and I'm very confident that that will not prove to be a problem. On your point about Batley and Spen, I would say that actually we fought an incredibly positive, Brian Stevenson fought an incredibly positive campaign, and all things considered did very well to reduce a long-standing Labour majority, several decades old, to only 323, with what I think, if I'm not mistaken, was the biggest swing in favour, the third biggest swing in favour of the government since the war. So I think that it was positive, and Ryan fought on fighting crime, getting more police out on the street, and getting investment into Batley and Spen and across West Yorkshire, and that's what we're going to continue to do. Let's go to Annette Dittert from ARD. Erste Frage, außenpolitische Frage an Frau Merkel. Die britische Regierung setzt ja seit dem Brexit sehr stark auf bilaterale Beziehungen zu Deutschland. Für eine deutsche Regierung, die sich im Kern ja sehr stark der EU-Politik und den Leitlinien der EU verpflichtet sieht, kann das auf Dauer ja ein schwieriger Spagat werden. Haben Sie versucht, das Boris Johnson zu vermitteln, und wäre es nicht eine gute Idee, den britischen Premierminister zum nächsten EU-Gipfel einzuladen? And the same question slightly varied to you. To the next summit. Successfully built your political career on a, let's say, rather confrontational stance towards Brussels. You now seem happy to engage with your European allies on a bilateral basis, but rather reluctant to do the same with Brussels. Isn't it time to end the political point scoring and truly cooperate, start truly cooperating with the EU as well, as Joe Biden does it? Ja, ich glaube, dass es in der Natur der Sache liegt, dass nach dem Austritt Großbritanniens aus der EU die bilateralen Beziehungen erstmal in den Fokus rücken. Und wie ich es an anderer Stelle schon oft gesagt habe, ich glaube, wir sollten Schritt für Schritt vorgehen. Das ist jetzt gut für die Stärkung unserer bilateralen Beziehungen. Aber Sie haben vollkommen recht, wir verstehen uns von deutscher Seite auch immer als Teil der EU. Und jetzt, glaube ich, ist der nächste Schritt dann, dass wir mal die Fragen des Nordirland-Protokolls so regeln, dass alle damit leben können und alle ihre Interessen auch wahren können. Und dann würde ich einfach sagen, muss man mal ein bisschen Zeit lassen und gucken, wie sich das hinruckelt. Es gibt gute Gründe, ich habe das auch gesagt, natürlich neben den bilateralen Beziehungen auch bei 27 Mitgliedstaaten der EU von Zeit zu Zeit Diskussionen zu führen über außenpolitische Fragen oder Ähnliches, vielleicht auch mit der Europäischen Union. Aber ich glaube, Schritt für Schritt, da bin ich ganz optimistisch, wir sollten uns da alle nicht überfordern. Should not stretch ourselves there. Well, thank you, Annette. But I must say that actually, Washington has nothing like the intensive consultation, discussion
that continues between the UK government and our friends and partners, not just bilaterally, but of course with the Commission. And one of the things that we're talking about, as you rightly point out, is the protocol, where there remain a lot of issues to be solved. It remains extraordinary that 20% of all the external checks conducted on the perimeter of the whole EU take place in Northern Ireland. I think it's extraordinary that 30 drugs, including cancer drugs, are currently forbidden from moving from Great Britain to Northern Ireland, to say nothing of the problem of chilled meats, with which you'll be familiar. And imagine if, as I think I pointed out to another dear European colleague, imagine if bratwurst could not be moved from Dortmund to Dusseldorf because of the jurisdiction of an international court. You would think it was absolutely extraordinary. And so we have to sort it out. I'm sure that, as Angela says, with goodwill and with patience, we can sort it out, but we're going to need to do that. We're going to need to fix it, because it needs to be fixed. But hopefully, as we said at our bilateral, when it comes to chilled meats, the worst is behind us, as I think Angela said, or maybe I said it. But we must make progress on that, but that should not in any way impede the development of a much stronger bilateral relationship between the UK and Germany. And I really mean this. I think that one of the features of our membership of the EU over 45 years was that perhaps we didn't really intensify some of our bilateral relations in the way that we could have done. And I think that what we've agreed today, to go forward with a new intergovernmental approach, bilateral discussions, intensive discussions of policy areas that really matter to both of us, whether on security or international relations or on the economy. I think that will be profoundly good, certainly for this country, and I hope also for our German friends as well. Let's go to Ryan Hooper of PA. Thank you, Prime Minister. If I may come to you first, Dr. Jenny Harries has warned, in the context of increased cases of the Delta variant, for people to not forget to be careful. Are you concerned, as the England men's team progresses through Euro 2020, as there is across the nation, a more intense feeling of jubilation after 18 months or so of not really having that? Are you concerned that social distancing measures are going to fall by the wayside? And Chancellor, if I may ask you as well, if you might reflect on your 22 visits to the UK, your 16 years of dealing with the politicians and the people of this country, and perhaps you might reflect on perhaps the personality of the Prime Minister standing next to you, and how he's been to deal with, I suppose. Okay, I'm going to take this one first. I'm going to give you time to think about that one. Ryan, I think on what Jenny has said, of course she's right that it's important that we all continue to take care. But obviously, what you can see from the pattern of the pandemic at the moment is that the vaccines have played a pretty decisive role in breaking the link between infection and death and serious disease. And the level of vaccination in this country is now very high. And that's why we are confident that we will be able to proceed with the step 4 on July the 19th, as I've set out. I think that was your only question to me, wasn't it? Thank you. Angela. Ja, natürlich im Laufe der Jahre mit verschiedenen britischen Premierministern zusammengearbeitet und mit jedem gerne. Das bedeutet ja, jeder hat seine eigene Art. Und ich kann sagen, die Zusammenarbeit mit Boris Johnson hat sich sehr, sehr gut entwickelt. Sonst wären wir heute nicht an dieser Stelle hier. Und das freut mich, und ich werde das auch in der verbleibenden Zeit tun. Aber die gute Zusammenarbeit beruht auch darauf, dass wir uns gegenseitig keine Zeugnisse ausstellen. Das ist, glaube ich, auch richtig, sondern wir
schauen uns an, wie unterschiedlich die Menschen sind und dann machen wir das Beste draus und das klappt wunderbar. There you go. Thank you very much. I can't say fairer than that. Let's go to Christoph Meyer of the German Press Agency. Thank you, Prime Minister. Zunächst an Sie, Frau Premierminister. Kanzlerin. Stimmen Sie mit dem Innenminister Seehofer überein, dass die bislang vereinbarten Zuschauerzahlen für die Fußball-Europameisterschaft verantwortungslos sind? Und wäre es jetzt nicht an der Regierung in London, die Notbremse zu ziehen und die Zahl der Zuschauer für die Halbfinalspiele und das Finale zu beschränken, auch aus Verantwortung gegenüber den europäischen Nachbarn? And to you, Prime Minister. 2,000 fans having tested positive in the aftermath of the England-Scotland game in the Euros, wouldn't it be the right thing to pull the emergency brake and tell UEFA that attendances for the remaining games must be more limited than previously planned? Ich will für mich nur sagen, ich sehe das auch mit großem, dem Premierminister auch gesagt. Und wir in Deutschland haben uns entschieden, ja, weniger Zuschauer in das Stadion in München zu lassen. Aber die britische Regierung wird ihre Entscheidungen treffen. Aber ich bin sorgenvoll und skeptisch, ob das gut ist und nicht ein bisschen viel. Well, thank you. Of course, we'll follow the scientific guidance, the advice if we receive any such suggestion. But at the moment, as I said, I think in answer to Ryan, the position is very clear in the UK, which is that we have certain events which we can put on in a very careful and controlled manner with testing of everybody who goes there. And the crucial point is that, as I said earlier on, here in the UK, we have now built up a very considerable wall of immunity against the disease by our vaccination program. So I think your readers should know that in the UK, 85%, I think, or almost 85% have had a first dose, and more than 63% have had 2 jabs. And since you get 80% or more than 80% protection from 1 dose and 93% protection from 2 doses, there, as you can tell, there is a very great degree of resistance to the virus in the UK population. And the way you can tell that is if you look at the distinction between the graphs that show cases and the graphs that show serious illness and death. And there you are seeing a big change since the vaccine program began. And that's why we are on this roadmap back to normality. I want to stress that we've been very, very cautious at every stage, but that's why it's been, I think, effective, and it's why it's been an irreversible roadmap. Anyway, thank you all very much for your time, and thank you, Angela, for coming on today. Thank you.